আমি আলু, বেগুন, ঝিঙ্গে, কোয়াশ এগুলো দিয়ে মাছ দিয়ে সবজি করবো, একটা রেসিপি বানাবো। এখন আমি ঝিঙ্গাটা কেটে নিচ্ছি। তিন সবজি দিয়ে খেতে নেই, এই জন্য আমি একটা সঙ্গে কোয়াশ দেব। আমি আগে থেকে খোসা ফেলে দিয়েছিলাম, এখন আমি কেটে নেব কোয়াশটা। রুই মাছ দিয়ে রান্না করব আজকে, বড় রুই মাছ। আমি সবজিগুলো ধুয়ে নেব। আলু, বেগুন, ঝিঙ্গে, কোয়াশ, চারটে সবজি। উনুনে আগুন ধরাচ্ছি, ভাত বসাবো, সবজি বসাবো। ভাত বসিয়েছি, আর একটা উনুনে সবজি বসাবো। চাউল দিচ্ছি, কড়াতে আমি তেল দিচ্ছি। এখন দেব তেজপাতা, শুকনা মরিচ, 5 ফোড়ন তেলে দেব। সবজিগুলো ডালছি, এই যেগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলি। সবজি দেওয়ার 1 মিনিট পরে মশলা দিলে এই সবজিতে অনেক সুস্বাদু হয়। এই সবজিটা অনেক সুস্বাদু। স্বাদ মতো লবণ দিচ্ছি। লবণ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেবো।
ওই সবজিটাতে জল বের হবে, তারপরে আমি মশলাগুলো দেবো। হলুদ, মরিচ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো 1 চামচ, এদিকে জিরা দেব 1 চামচ। আজকে একটু মশলা কম দিয়ে রান্না করব। নাড়াচাড়া না করে আমি এখন দেখে রাখবো। দেখেছেন সবজিগুলোর জল অনেক বের হয়েছে। আমি অলরেডি লবণ দেওয়ার দিই। সবজিগুলো থেকে অনেক জল বের হচ্ছে। আমি ভাতের মাড়গুলো কেটে নিচ্ছি। গরম মাড়ও পড়বে। এখন আমি জল দেব। মাছ দেব, রুই মাছ, কালকের ভাজা করা ছিল। আদা, এখন